from the industries. Because I also get details from this kind of webinars and meetings, and day by day we are getting a lot of inputs from the even institution also giving some inputs. Lot of institutions are coming out. If you name any engineering college in Chennai or around Chennai, they are coming to us for IWMA, because since you have very good members, sir, so we can help you out for your members. Please take the help. What kind of help you need? Because they got a research facility there. Recently, I went to Ramachandra Medical College. They got a big research institution there. They are working with the World Organization. So they, if you have any small problems or whatever you want, you can give it to them. So they give you solutions, small level, pilot level, they will give you. Maybe they will charge you also for that. Even IWMA is ready to invest on that. Maybe we will connect with the industry. Ultimately, we industry will get the benefit. So that is our motto. Even for example, for green core rating, we are supporting. In the green core certification, we are supporting maybe 5 lakhs or 2 lakhs we are giving. It's a small amount only, but still industries are getting rated by green core certification. While green core certification, they come to your industry, they will assess or wherever the problem is there, they will give you the solutions. Maybe they will guide you. So example, some heat resistance, heat exchanger is there. If you change that heat exchanger, you will get some savings. Maybe both the way you can say it. One is we can save environment, another one is you can power saving option is there. So that kind of saving you can give. Ultimate a company also will get. If it is a big company, definitely there are some investment is there. So return on investment, if you take, it will be maybe 3 years or 5 years. So example, I also having a electro-bedding industry in, I'm planning to construct one electro-bedding industry in Vallam. So I thought of putting solar power. So if I invest 20 lakhs, so I asked for them. So they said within 5 years you will get the money in. That's a big amazing. See, I'm also saving that environment. Simultaneously, investment on return is also there. So both the angle you can think of it. It is our responsibility, being an industry person. Please work with the carbon neutralization program. Sorry, carbon zero challenge. We have a lot of programs. Even we are going to conduct a program called Young Environment Scientist Award for the young mind students for the +2 and other classes. So it is going to happen in the next month in the VIT. In Coimbatore also we are planning to have. See, next upcoming even next week we are having next Friday seminar in Erode. It's a very good response we got from the Erode surrounding industries. Like that, even February or January, we can have it in Chennai also. If you say, if you give some topics, or if you want a special speaker, we can call the speakers. We can arrange one-day seminar. That is possible, based upon your inputs. Because industry needs only we can work. Because that complete IWMA association is working for industry needs only. Even I am also running industry. Part of it I am doing service. It's a service only. It's a good thing. I learned a lot. Last 12 years I have been for the IWMA. It's a good opportunity. I have learned a lot about the environment. So like that, you can also get a knowledge on the environment. So that is why this kind of webinars we are organizing. Today we have our speaker, Mr. Harees. He is going to talk about carbonization of industrial process through the pumps and wet dryers cooling system. Let me hear from him. If you want more doubts, we will have after this presentation, we will have one-to-one interaction. So you can raise your hands. We will get the details. Thanks to everyone. Over to you, Ganesh. Thank you, sir, for your kind words and for welcoming our speaker and participants. It's now time to move into our technical session of the day. Our speaker for today is Mr. Harees Baskaran, a professional with 16 years of experience in the HVAC and process cooling industry. He currently heads product management cooling division at Thermax, where he leads strategy for vapor absorption chillers, high temperature heat pumps, and decarbonizing focused retrofit solutions. His experts span decarbonizing waste heat recovery,
and energy efficient thermal system. And he has played a key role in implementing sustainable technologies across multiple industry sectors. And he also managed major government tenders and large scale retrofit projects, bringing strong technical knowledge in design, execution, and commission. Let welcome Mr. K. Baskaran to deliver today's technical presentation. Over to you, sir. Yeah, thank you, Mr. Ganesh. Good afternoon, all. Hope I'm audible. Yes, sir. Very well. Yeah, yeah. Thank you, sir. Very good afternoon to everyone. Um, it was beautifully context setting has been done by Bhaskaran sir, explaining how decarbonization has been playing an important role in today's industries. And as we all are aware, we have been advised by the government that in 2070 that we have to be net zero. So we are all working towards achieving the decarbonization goals of the entire country. So on this entire journey, we are also trying as an organization or as an individual to understand what are all the challenges faced by many industries. And as a manufacturer, we can come up with some sort of a solution. But end of the day, it has to be adopted by the industry similarly, where we can able to do a process integration without affecting their existing efficiency or increasing their present operational cost. So we feel that only creates interest for industries to go for a decarbonization. Um, so, my brief introduction, I will just load my presentation in meanwhile, and I will give my introduction also. My name is Harees Baskaran, and I work as a product manager in cooling division of Thermax. Our focus is on delivering advanced heating and cooling solutions, including vapor absorption chillers, heat pumps, and a wide range of wet and dry cooling solutions for the industries. Through these solutions, we are committed to helping various industries to enhance their operational efficiency, reduce their energy consumption, and achieve their sustainability goals. So, uh, we have just prepared a crisp presentation on heat pumps and as well as different wet and dry cooling solutions and how it can help various processes. And maybe I can present few case studies also where we have implemented these solutions. And I can share the savings numbers those customers have already achieved so that it can be taken as a reference. And if certain principles or cases we can able to replicate in other industry, we will be happily to do. Yeah. Hope you all can able to see the screen so that I can start with the presentation. Yes, sir. Yes, thank you. Thank you, sir, for the confirmation. So just few introduction slides on Thermax. Our Thermax as an organization, we committed to conserve resource and preserving the future. The vision of the organization is to globally respected high performance organization offering sustainable solutions in energy and environment. Many of you would have known Thermax as a boiler company. So we do many other things apart from boiler. We are into waste heat recovery. We are into cooling, industrial heating. We are into chemicals. We are into power plant setting up, and we are all into the new energy. The new energy means I'm talking about bio CNG or bio green hydrogen, green ammonia. We are also working towards emerging new energy technologies today. On a revenue wise, we are a 1.2 billion USD revenue company, which are having installations in more than 95 plus countries. With respect to the manufacturing facilities, we do have 14 facilities, 10 in India and 4 in abroad, and we have a sales and service network in 27 plus countries. This Thermax cooling business is a part of a Thermax family, which is having a 30 plus years of experience in absorption, cooling, and heating. We have served more than 50 plus industries with 7,500 plus installations across the globe. On the temperature range, we can able to cater from minus 40 degrees to 180 degrees Celsius. That is the wide range of temperatures we are catering for the industries.
If you name it on the refrigeration side, I can able to give solutions for minus 40 degree, minus 30 degrees. Similarly, on heating side, if you want to generate a low LP steam or maybe the hot water at 180 degrees Celsius, we can customize a solution which can able to offer both at 180 degrees Celsius. And we have a Industry 4.0 enabled manufacturing facility, which is in Sri City, the border of Andhra Pradesh, which is 80 kilometers away from Chennai, which is having a largest facility of manufacturing absorption chillers and heat pumps. We can able to manufacture up to 400 plus machines per annum. Not only manufacturing, we can able to test chillers up to 3,500 TR of maximum capacity. Similarly, we can able to test heat pumps up to 1,500 kilowatt of the performance parameters which we are offering into the market. So this facility is not only a manufacturing facility, it is also having a testing and maybe the witnessing capability where we can able to see the machine working before it reaches your plant. So, since we are exporting these machines to outside India, especially to Europe and US, we have all mandatory required certification for this facility to start from ASME, SU and H stamping, CE certification, as well as ATL certification. And maybe if there is a specific requirement for maybe NB and R stamp for pressure vessels also, which we can able to offer from this facility. So to go into today's topic, we are now today going to talk about more on sustainability solutions which are offering. When we started sustainability as a solution, because this particular division was manufacturing absorption chillers for many years. So when we thought about addressing the decarbonization demand of the industries, so we have carved out a small division called SustainX, where we are majorly focusing on heat pumps as well as wet and dry solutions. So when I talk about heat pump, presently there are different technologies of heat pump today available. To start from absorption type heat pump, pure electrical heat pump, and obviously there is a combination of absorption and electrical heat pumps are available. We call it as a hybrid type heat pump. So we do manufacture all these products as well as wet and dry solutions, which I'm going to explain in the presentation more in the upcoming slides. So to start with heat pump, in a normal language, what is a heat pump? Basically, we all know heat naturally flows from high temperature to low temperature, but that is how the thermodynamic law says. So heat pump, however, can able to change this direction. Basically, if you are having a low temperature heat, which is available in any industry, we can able to convert that low temperature heat to high temperature useful energy with a small driving energy. Here, the driving energy can be electricity, can be fuel, can be waste heat, or can be your existing steam, which you are already using in the process. So, any kind of this driving energy can be utilized to convert your low grade heat to high grade heat. So when I say high grade heat can be a hot water at maybe 90 degrees Celsius, 95 degrees Celsius, or it can be a low pressure steam. If you are operating a steam at 2.5 bar, 3.5 bar for some specific industrial process, we can able to generate steam from this heat pump without the help of a boiler. Or if you are using a much lower temperature heat, maybe at 60, 65 degrees Celsius in some of your air handling units, or maybe some dehumidification application, that kind of a low temperature hot water is also possible from the heat pump. So on the wide category of heat pump, there are three different technologies are presently available in the market. The first one is the absorption type heat pump. Second one is the electrical heat pump, and last but not the least, the hybrid type heat pump, which is a combination of electrical and absorption. So we will go through one by one, and we will also try to understand what are all the plus and minus of each and every technology, and where it is suitable to which industry it is suitable. So to start with absorption type heat pump, basically absorption as a technology, it will be using heat energy as a driving solution. You would have been definitely come across, or in some of your industries, absorption chillers will be there.
Basically, it uses your heat energy as a input energy to operate, and it will generate chilled water out of it. That is the basic absorption principle. So, absorption heat pump is also a similar equipment which will be using a heat energy to operate, and output of this machine will be in a form of a hot water. What I'm trying to say is, for example, in any of your processes, if you are using a heat exchanger to generate the hot water, generally there will be a heat exchanger. You will be giving a motive steam to the heat exchanger, and you will be generating hot water out of it. It can be some industries வந்து insta heat அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, or some industry they will call it as a shell and tube heat exchanger, where steam ஒரு பக்கம் நம்ம கொடுப்போம். Similarly, we will circulate the hot water on other side. It will increase the temperature of the hot water. That is the basic process of generating the hot water in any industry. When we exactly compare how absorption heat pump will provide savings against the conventional technology, இப்போ நம்ம ஹீட்டை வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து ஒரு ஸ்டீம்ல இருந்து ஜென்ரேட் பண்றப்போ ஒரு எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டீம் வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம். வென் வி ஆர் generating the hot water from the absorption heat pump, we can able to reduce that steam consumption up to 30%. So we can say like for per kilocalorie of hot water generation, we need per kilocalorie of steam. That is the general thumb rule. In absorption heat pump la பண்ணும்போது, for 1 kilocalorie of hot water generation, we just need to give a steam of 0.7 kilocalorie. So the 30% is the savings. நீங்க இப்ப கேட்கலாம் அந்த 30% or 40% savings எங்கேருந்து வருது இந்த ப்ராசஸ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுல தான் நம்ம வேஸ்ட் ஹீட்டை வந்து நம்ம வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண போறோம். So waste heat, where we are going to integrate with this, like there will be a cooling tower இருக்கும் சில factoriesல. Generally, cooling tower will operate in a temperature of maybe 36 degrees Celsius and 32 degrees Celsius. So basically, in cooling tower, we are exhausting the energy. We are giving out the energy in the cooling tower. Similarly, engine oda jacket water la circulate பண்ணுவாங்க, or maybe there is a furnace. The furnace la நம்ம வந்து intercooler la நம்ம circulate பண்ணுவோம். Or if there is a chiller oda வேலை வந்து basically we are rejecting the heat in the chiller. At maybe 12 degrees Celsius la inlet போயிட்டு 7 degree la வருதுன்னா, there is a heat rejection which is happening in the chiller. So these are all the waste heat, useful waste heat available. So on the waste heat நம்ம ஒரு சோர்ஸா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஹீட் பம்புக்கு. Similarly, this driving energy. இப்போ நீங்க ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹாட் வாட்டர் ஜென்ரேட் பண்றோம்னா, ஸ்டீம் அஸ் அ டிரைவிங் எனர்ஜி, இல்ல ஹாட் கேஸ் யூஸ் பண்றீங்க, இல்ல ஹாட் வாட்டரே ஆல்ரெடி யூஸ் பண்றீங்க, ஆர் ஃபியூயல் டைரக்டா ஃபயர் பண்றீங்க. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஹாட் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர். டைரக்டா நம்ம எல்பிஜியோ இல்ல வந்து சிஎன்ஜியோ பிஎன்ஜியோ கொடுப்போம். We will generate a hot water out of it. So these are all can be used as a driving energy. Irrespective of these driving energy, இதை நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும். நீங்க ஸ்டீம் யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஸ்டீம் பேஸ்டு ஹீட் பம்ப் கொடுக்க முடியும். கேஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னா கேஸ் பேஸ்டு ஹீட் பம்ப் கொடுக்க முடியும். இது எல்லாத்துலயுமே கஸ்டமருக்கு கிடைக்க ஒரு சேவிங்ஸ் வந்து இட் வில் பி 40% ரிடக்ஷன் ஃப்ரம் த கன்வென்ஷனல் ஹாட் வாட்டர் ஜென்ரேஷன். ஸோ தட் இஸ் த டைரக்ட் சேவிங்ஸ். ஹவு தட் 40% இஸ் கமிங் பை யூசேஜ் ஆஃப் திஸ் எனி ஆஃப் திஸ் வேஸ்ட் ஹீட் எனர்ஜி. ஸோ இந்த வேஸ்ட் ஹீட் எனர்ஜிஸை நம்ம எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றது மூலியமா நமக்கு அந்த 40% சேவிங்ஸ் கிடைக்கும். The restriction on hot absorption type heat pump is like it can able to generate close to 110 degrees Celsius of hot water. That is the maximum hot water temperature it can able to achieve. இப்போ capacities பார்த்தோம் அப்படின்னா, there is a capacity starting from 250 kilowatt of heating, and we can able to maximum go up to 40 megawatt of heating in absorption heat pump. That is like a 250 to 40 megawatt is the widest range. If particular company is asking for maybe 500 kilowatt, 600 kilowatt, and எங்க கிட்ட வந்து ஒரு கூலிங் டவர் வேஸ்ட் ஹீட் இருக்கு, இல்ல ஒரு சில்லர் வேஸ்ட் ஹீட் இருக்கு, இது ரெண்டுத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி நம்மளால ஹாட் வாட்டர் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பா பண்ண முடியும். So we can have a customized solution for it. On a standard range, it is the complete range, and hot water up to 110 degree can be generated. And one of the main important factor is like it can directly reduce your carbon footprint, because உங்களோட ஸ்டீம் ஜென்ரேஷன் ரெக்குவயர்மெண்ட் கம்மி ஆயிடுச்சுனாலே உங்களோட ஃபியூயல் ஃபயரிங் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்மியாகும். So that it will directly account to your decarbonization benefit. Similarly, for any kind of a gas also, நம்ம கேஸுக்குமே நம்ம ஃபியூயலை டைரக்டா ஃபயர் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஃபியூயல் இன்ஜெக்ஷன் நமக்கு வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு, ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் கம்மி ஆயிடுச்சுனாலே இட் வில் பி டைரக்ட்லி அக்கௌண்டிங் டு த decarbonization initiative. So not only decarbonization, it will help you to reduce your operational cost. Under the COP of this equipment, that is the efficiency, we generally call it as a coefficient of performance. The efficiency of this equipment is 1.7 to 1.8. இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா 1.7 to 1.8 is nothing but
நீங்க இப்போ 1 kilocalorie of heat நம்ம or 1 kilocalorie of energy நம்ம இந்த மிஷினுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா we can able to get up to 1.7 to 1.8 kilocalorie of energy. So that is what we call it as a COP. இப்போ நம்ம ஸ்டீம் யூஸ் பண்றதா இருந்தா as few as 2 to 10 bar ஸ்டீம் இது எடுத்துக்கும். நம்ம based on the based on the application or based on the factory, what is their existing steam pressure we can understand and we can able to modify the machine accordingly. Apart from steam, any kind of a fuel irukana, we can directly take it to the equipment with the help of a burner. So இது ஒரு simple comparison of the system. Generally ஒரு plate heat exchanger போட்டு இங்க நான் explain பண்ணிருக்கேன். It can be a plate heat exchanger or it can be a shed and tube type heat exchanger. Raw water வந்து நம்ம ஒரு 35 degreesல இங்க கொடுப்போம், plus steam other sideல கொடுப்போம், and we will be generating hot water out of it. Similar தான் உங்களுக்கு condensate, it can go back to your boiler or hot water generator. ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராக்டிஸா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போதும் நீங்க 1 kilocalorie ஆஃப் எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா 1 kilocalorie ஆஃப் அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கும். வேறஸ் இன் ஹீட் பம்ப் நம்ம வந்துட்டு 0.6 kilocalorie ஆஃப் எனர்ஜி தான் நம்ம கொடுக்க போறோம். பேலன்ஸ் 0.4 kilocalorie ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் த வேஸ்ட் ஹீட் சொல்யூஷன், வேஸ்ட் ஹீட் அவைலபிள் ஃப்ரம் த ஃபேக்டரியில இருந்து எடுத்துக்க போறோம். ஸோ இந்த 0.6 and 0.4 சேர்ந்து நமக்கு 1 kilocalorie ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்க போகுது. ஸோ இங்க ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிளுக்கு காமிச்சிருக்கோம். இஃப் இட் இஸ் அ கூலிங் டவர் ஆல்ரெடி அவைலபிளா இருந்தது ஃபேக்டரியில அப்படின்னா, and the return water which is going to the cooling tower will be at a much higher temperature. It will be in the range of maybe 35 to 38 or some cases it is 40 also. So on the 40-degree water நம்ம டைரக்டா ஹீட் பம்ப்ல எடுத்துட்டு வந்துட்டு இந்த 32 degree we will give back to the process or give back to the cooling tower. And similar balance 0.6 kilocalorie நம்ம ஸ்டீம் இங்க எடுத்துட்டு 1 kilocalorie of heat வந்து இங்க ஜென்ரேட் பண்ண போறோம். There is one more savings also will be there apart from operational savings and decarbonization savings, that is a water savings. For example, இப்போ நம்ம கூலிங் டவரை வந்து வேஸ்ட் ஹீட் சோர்ஸா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா, நார்மலா கூலிங் டவர்ல என்ன நடக்கும்னா ஒரு எவாபரேஷன் நடக்கும். ஸோ அந்த எவாபரேஷனுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மேக்கப் வாட்டர் வந்து கூலிங் டவர்ல கொடுப்போம். ஸோ இங்க நம்ம அந்த எவாபரேஷனை வந்து கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணலாம், ஏன்னா அந்த வேஸ்ட் ஹீட் வந்து மிஷினுக்கு வரப்போகுது. So that whatever the energy we are using inside the heat pump, that amount of evaporation loss is already avoided in the cooling tower. So உங்களோட மேக்கப் வாட்டர் கன்சம்ஷன் கம்மியாகும். சிமிலரா வந்து எவாபரேஷன் கம்மியா நடக்கிறதுனால நம்ம சைக்கிள் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் பெட்டரா மெயின்டைன் பண்ண முடியும் சிஓசியை. ஸோ சிஓசி பெட்டரா மெயின்டைன் ஆகுறதுனால நம்மளோட ப்ளோ டவுன் ரெக்வயர்மெண்ட்டை கம்மி பண்ணிக்க முடியும். ஓவரால் யுவர் மேக்கப் வாட்டர் கன்சம்ஷன் ஆல்சோ வில் ரெடியூஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் அ ஹீட் பம்ப். So there is a energy savings and there is a water savings. Energy savings up to 40% and water savings, how much we are giving it as a waste heat source to the heat pump, that to that amount we can have a water savings. So these are few reference installations of heat pump outside India where we have supplied. Basically, this is supplied in Denmark for a capacity of 85.7 megawatt. Where they are using the municipal waste to generate this waste heat. And hot water, we are generating up to 85 degrees Celsius, which they are using it for space heating. Basically, Denmark is a cold country. Instead of air conditioning, they are using this hot water for air heating purpose, space heating purposes. And this is also one of the installation in Sweden, where this is also given for a municipal corporation of Sweden, where they are using it for their space heating requirement. And apart from this, there are many more installations in Europe and India. In India, we do have installations in many pharma companies, including Force Laboratory, including the Malt Brewery, Honda Motorcycles. We do have installations in Yamaha India. So where they are using this heat pump for generating hot water for their various industrial processes. So it is successfully running for many, many years. This is one of the oldest technology of heat pump which is available. So apart from heat pump, absorption as a technology which got many other solutions. For example, if you are having a waste heat as a gas available, engine lendo, illa unga turbine lendo, illa furnace lendo, or hot gas you are giving it to the atmosphere at maybe 150 degrees Celsius or more than that. We can able to do a recovery on the hot gases. We can able to generate a hot water out of it. அந்த ஹாட் வாட்டர் வச்சு எய்தர் உங்களுக்கு சில்லிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், ஆர் அதர்வைஸ் இட் கேன் பி கிவன் இட் டு த ஹீட் பம்ப். That we call it as a waste heat recovery solutions. Similarly,
ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்டர்லயோ இல்ல உங்களோட பாலிமரைசேஷன் காலமோ இல்ல வந்து டு கோட் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் ஃப்ரை பண்ணும்போது திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி பியூட்டிஃபுல் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் இண்டஸ்ட்ரி. நம்ம பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒரு பொட்டேட்டோ இஸ் 70% ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் 30% ஆஃப் சாலிட். ஸோ அதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது திஸ் வேப்பர் வில் கம் அவுட். ஸோ அந்த வேப்பரை வந்து கேப்சர் பண்ணி இட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் அ சில்லிங். அந்த வேப்பர் வந்து மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஒரு 0.5 பார், இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்லைட்லி ஹையர் தேன் த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர்ல இருக்கும் அந்த வேப்பர்ஸ். ஸ்டில் அந்த மாதிரி லோ ப்ரெஷர் வேப்பரை கூட வி கேன் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட்லி ரெக்கவர் அண்ட் இட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் சில்ட் வாட்டர் ஆர் ஹாட் வாட்டர். அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் இட் இஸ் ஜென்ரேட்டர், இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் சில்ட் வாட்டர். The application I am talking about is in the lace manufacturing facility. Lace chips நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம். அந்த லேஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டியில தெர் இஸ் அ பொட்டேட்டோ ஃப்ரையிங் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அந்த பொட்டேட்டோலேருந்து வர வேப்பரை கூட நம்ம கேப்சர் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். சிமிலரா ஒரு நூடுல்ஸ் ஓட வேப்பர்லேருந்து நம்மளால கேப்சர் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். திஸ் அப்ளிகேஷன் இஸ் சேம். So those kind of ultra low pressure vapor recovery is also possible in absorption as a technology. Absorption வந்து இதை தவிர நம்ம chilled water also up to -2 degree generate பண்ண முடியும். Hot water as high as up to 180 degrees generate பண்ண முடியும். This is a wide range which is presently available in the absorption as a technology. Other advantage of absorption as a technology is this is a very static equipment. There is no running part in this equipment. It completely works on vapor absorption and vapor release. Basically, we'll be using water as a refrigerant and the lithium bromide as an absorbent. அந்த ஹீட் எனர்ஜி நம்ம எதனால யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த லித்தியம் புரோமைடை வந்து ரீகான்சென்ட்ரேட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதுல வியர் அண்ட் டியர் கிடையாது. ஸோ த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் திஸ் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் மச் மோர் லோயர் தேன் எனி கைண்ட் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் எக்யூப்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆடட் அட்வான்டேஜ் பிகாஸ் உங்களோட ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் என்டையர் லைஃப் சைக்கிள் காஸ்ட் ஆஃப் திஸ் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ comparatively very lower when compared to any rotating equipment. So that's about in the absorption as a technology. So second, we can move up to the electrical heat pump. So electrical heat pump is a buzzword today because நம்ம எங்க போனாலும் electrical heat pump is a growing technology. Many industries are trying to adapt to the heat pumps, especially automobile, textile, pharma, and F&B. They are all the front runners for electrical heat pump as a technology. Just a working principle of electrical heat pump இது வந்து ரிவர்ஸ் ஆஃப் த சில்லர் அப்படின்னு வேணா நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ஜென்ரலா நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சில்லர்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தெர் ஆல் மோஜர் 4 காம்பனன்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், எவாபரேட்டர் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் மோட். இதே 4 காம்பனன்ட்ஸ் தான் எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட் பம்ப்லயும் இருக்கும். ஒன்லி த ஆப்பரேட்டிங் டெம்பரேச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்பரேட்டிங் ப்ரெஷர்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் தென் அ சில்லர். இந்த சில்லர்ல ஜென்ரல் ஆப்பரேட்டிங் கண்டிஷன்ல என்ன இருக்கும், 12 டிகிரி வந்து ஆப்பரேட்டருக்குள்ள வரும், 7 டிகிரி வந்து வெளியில போயிடும் சில்டு வாட்டர். So that this low pressure gas will go to the compressor and the compressor will compress it and then it will go as a high pressure gas. High pressure gas வந்து generally condenser குள்ள போகும், where the cooling water இல்ல through air it will get condensed and then it will come back to the expansion hall and convert it as a liquid. This is the general refrigeration cycle. Electrical heat pump, the same cycle will only work. Here only the difference is from the condenser we are going to generate hot water. நார்மல் சில்லர்ல என்ன நடக்கும்னா நம்ம சில்லர்ல இருந்து கண்டென்சர்ல வந்து ஹீட்டர் இருந்து டம்ப் பண்ணிடுவோம். அந்த ஹீட்டை வந்து கூலிங் டவர்ல கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா இட் கேன் பி த்ரோன் அவுட் டு த அட்மாஸ்பியர். ஹியர் ஜஸ்ட் இட் இஸ் அ flip side of the electrical heat pump, so that from condenser we are going to generate the usable hot water. இதுல வந்து hot water temperature we can able to generate up to 140 degrees Celsius. That is the presently highest with respect to the compressor availability. The capacity starts from 50 kilowatt and to 2 megawatt in a single unit. அதுக்கு மேல நமக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் இருந்ததுன்னா it will be a modular construction. இதுலயே 2 types of heat pumps இருக்கு. வாட்டர் டு வாட்டர் ஹீட் பம்ப்ஸ் இருக்கு, ஏர் டு வாட்டர் ஹீட் பம்ப்ஸ் இருக்கு. வாட்டர் டு வாட்டர் can generate up to 140 degrees Celsius and air to water can generate up to 92 degrees Celsius. இதுல வந்து வாட்டர் டு வாட்டர் எங்க யூஸ் ஆகும், ஏர் டு வாட்டர் எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா, இப்ப நமக்கு ஆல்ரெடி இண்டஸ்ட்ரியில வேஸ்ட் ஹீட் அவைலபிளா இருக்கு, ஆர் மேபி கூலிங் டவர் இருக்கு, இல்ல வந்து எனி கைண்ட் ஆஃப் 30-40 degrees fluid we are giving it to the ETP or STP. அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா we can use a water to water heat pump because we are going to recover the waste heat from that source. We are going to convert that into a useful heat with the help of electricity.
ஏர் டு வாட்டர் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வேஸ்ட் ஹீட்டே எனக்கு அவைலபிள் கிடையாது, தெர் இஸ் நோ வேஸ்ட் ஹீட் பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் மை ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஏர் டு வாட்டர் ஹீட் பம்ப். இதுல வந்து நம்ம ஆக்சுவலா அந்த சில்ட் ஏர் வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு வந்து தான் டம்ப் பண்ண போறோம். ஸோ wherever the waste heat is not available, if still they want to go for a heat pump, air to water heat pumps are available. Or some industries சொல்ல முடியும் எனக்கு வாட்டர் டு வாட்டர் ஹீட் பம்ப் ஆகும் என்னால பொசிஷன் பண்ண முடியும், இல்ல ஏர் டு வாட்டரும் தேவைப்படும். எப்படின்னா என்னோட வேஸ்ட் ஹீட் வந்து கண்டினியூஸா கிடையாது, மேபி ஒரு 3-4 hours வேஸ்ட் ஹீட் இருக்கும், 2 hours வேஸ்ட் ஹீட் இருக்காது. அப்படிங்கும்போது we can combine these two and then we can offer it as a dual source heat pump. So whenever the waste heat is available, it will work on a water source mode. And whenever the waste heat is not available, it will work on a air source mode. So automatically it can do the switchover. So in this electrical heat pump, fairly it uses electricity as energy. So electricity as energy சொல்லும்போது இதோட COP will be much more higher than the absorption system. The COP, the minimum is 1.8 and it can go up to 6 as the maximum COP. 6 maximum COP. Now, per unit of electricity, we can able to generate 6 units of outlet energy. So that is the maximum output we can able to expect from this machine. Compressors, presently we are using is screw compressors and reciprocating compressors. And refrigerants presently we are using is R134A for hot water generation up to 95 degrees Celsius. More than 95 degrees Celsius, there is options to go with R1234ZD, 1233ZD, and R245FA. These are the different refrigerants we are using. இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா R134A குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, 0 ODP, ஓசோன் டிப்ளீஷன் பொட்டன்ஷியல் இஸ் 0. R1234ZD and 1233ZD, இது ரெண்டுமே வந்து அல்ட்ரா லோ GWP, that is global warming potential is less than 1 and 0 ODP. These are the presently environment friendly refrigerants available in the market. And 245FA will be in between R134A and 1234ZD. So here, electrical heat pumps also, there are small variants are available. That is, we call it as a single stage heat pump, two-stage heat pump, and cascade heat pump. This is based on source water temperature and hot water temperature required now. To quote a small example, there is a electroplating line or maybe there is a paint booth. அங்க வந்து நமக்கு பாத் டெம்பரேச்சர் ஒரு 55 டிகிரி 60 டிகிரிஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அ ஹாட் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர், which is predominantly with propane or LPG or CNG, PNG ல வந்து present நீங்க bath temperature maintain பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா, when we are replacing those hot water generator with electrical heat pumps, there will be easily 80% energy requirement reduction because electrical heat pumps are much more efficient. So நம்ம பவர்ல ரன் பண்ணாவே கூட when compared to a fuel fired system, it will be 80% more efficient. And including installation as well as integration, we can able to expect a ROI of less than 1.5 years. So that is our experience of electrical heat pumps. So this is on the refrigerant side. Now these are all low GWP refrigerants presently available with a ODP of 0 for all, and GWP it is differs vary on the refrigerant. And the flammability also, it is all non-flammable, non-toxic refrigerant, which is belongs to a safety group of A1 and A2. So for major industries, we can able to utilize this refrigerants without having any issue. So it is just a comparison of generating 60-degree hot water with various fuels. Here we have some assumptions while calculating this figure. LPG at rupees 85 per kg, CNG at rupees 65 per cubic meter, and LDO at rupees 90 per liter, HSV is at 105 per liter, and electricity is considered at 8 rupees per kilowatt as a grid power. So இது உங்களோட இப்போ யூட்டிலிட்டி காஸ்ட் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா பர் கிலோவாட் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி ஜென்ரேஷனுக்கு பர் கிலோவாட் நான் எதில் சொல்றேன்னா அப் டு 60 டிகிரில சொல்றேன். ஐ ஜஸ்ட் டேக் இட் அஸ் மினிமம் 60 டிகிரி ஹாட் வாட்டர் இஃப் யூ ஆர் ஜென்ரேட்டிங் வித் எனி ஆஃப் திஸ் ஃபியூல்ஸ். திஸ் வில் பி த காஸ்ட் ஆஃப் 1 kilowatt thermal energy generation. With LPG, it is close to 7 rupees 6 paise. With the CNG, it is 6.44. With LDO, it is 9.29. And highest is HSB, which is 11.28. And with the present electricity in the main point, if you are putting a heater, as the easiest way of generating hot water with electricity. So with the electricity, we generate 8.42.
If the same is generating through a heat pump, which is just a 2.3 rupees. So here you can see the difference. It is almost one third of the present hot water generation cost. So one third இருக்கும்போது we can expect close to 60 to 70% of energy savings straight away. I think today's LPG cost is reduced to 64, 65 rupees in few industry belts, as we are aware. But in the electricity cost is also in the range of 7 to 7.3 rupees for major industries. And today we are talking about solar, we are talking about integrating wind power, or maybe the third party power purchase, so that the average renewable power நம்ம consider பண்ணோம்னா கூட it will be in the range of 5 to 5.5 rupees for many of the medium to large scale industries. So அப்படி பார்க்கும்போது இந்த 2.3 is going to further come down. This is one of the emerging technologies. We request industries to come up with their requirements so that we can able to do a proper survey and of their waste heat, as well as where we want to integrate this heat pump in their process. We can able to provide a proper integrated solutions. The last one of the technology is the hybrid based heat pump. Hybrid heat pump is nothing but there is a electrical compressor is also there, and there is a absorption portion is also there. இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி அப்சார்ப்ஷன்ல நம்ம என்ன ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் இருக்கோ அதே தான் இந்த இதுலயும் இருக்க போகுது. சிமிலரா தெர் இஸ் ஒன் கம்ப்ரஸர் ஆல்சோ. இது வேற யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, இப்ப சேம் யூட்டிலிட்டில இருந்து நம்ம ஹாட் வாட்டரும் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும், சில்ட் வாட்டரும் ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியும். For example, if a industry is having a requirement of maybe 100 TR chilling, similarly they want to generate some 400 kilowatt of heating. அந்த மாதிரி requirement இருந்ததுன்னா, we can able to provide a one single equipment. It will take care of both. It will generate chilled water, it will generate hot water. இதுக்கு டிரைவிங் எனர்ஜி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம ஸ்டீம் கொடுக்கலாம், ஹாட் வாட்டர் கொடுக்கலாம், ஃபியூயல்ஸ் கொடுக்கலாம், எனி ஃபியூயல், எல்பிஜி, பிஎன்ஜி, சிஎன்ஜி ஃபியூயல்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ எல்லாமே கொடுக்க முடியும். இதுல சேவிங்ஸ் என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னா, டைரக்ட் ஃபியூயல்ல இருந்து நம்ம ஹாட் வாட்டர் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கும் ஹைபிரிட் ஹீட் பம்ப்ல இருந்து ஜென்ரேட் பண்றதுக்கும் தெர் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் அவே 40% சேவிங்ஸ். அப்சார்ப்ஷன்ல சொன்ன அதே சேவிங்ஸ் 40% இதுல வந்துடும். சிமிலரா நம்மளால ஒரு 30% அப் டு கூலிங் ஜென்ரேஷன் பண்ண முடியும். 30% அப் டு அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு 400 கிலோவாட் ஹீட் பம்ப்ல வந்து ஹீட்டிங் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா 30% of it, that is close to 120 kilowatt of cooling on the free and the equipment in the generate panel. That is a free chilling. So that people can use it for any of their air conditioning requirement or any of their present processes chilling requirement. Use so it is like a one product, two outputs. That is where the hybrid heat pump plays a role. So இதுல இருக்கிற advantages வந்துட்டு இதுல 120 மென்ஷன் ஆயிருக்கு. Now we can able to generate hot water up to 140 degrees Celsius. இதோட கெப்பாசிட்டி 250 கிலோவாட் ஸ்மாலஸ்ட் மிஷின்ல இருந்து we can able to manufacture, and we can go up to 4 megawatt to 5 megawatt in a single machine. Straight away water savings, because அந்த 30% cooling நம்ம மிஷின்ல இருந்து ஜென்ரேட் பண்ண போறது, there is no cooling tower requirement for that. So on the 30% directly will account to the water saving. Similarly, 40% of direct fuel savings or direct OPEX savings நம்ம இதுல பண்ண முடியும். So these are all the advantages of hybrid heat pump. Not only hybrid heat pump, why Thermax heat pumps as a technology, or maybe why you want to choose Thermax as one of your decarbonization or maybe sustainable partner is, we have a large scale of available heat pumps, which starts from 50 to 2 megawatt, and maybe hot water up to 150, 140 degrees Celsius. We have a countrywide sales and service network, and in all these heat pumps, because heat pump integrate பண்றோம் அப்படின்னாலே there will be a sustainability reporting பண்ற மாதிரி இருக்கும் managements-க்கு, or we may have to report it properly. எவ்வளவு எனர்ஜி நம்மளால சேவ் பண்ண முடிஞ்சது, what is the CO2 savings end of the day we have achieved, and what is the OPEX savings we have achieved. So all this can be monitored through a Thermax digital edge platform, which is basically a IoT platform with a cloud computing network. இது வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் மிஷின்ல அப்படின்னா, customers can able to view the performance of the equipment. Similarly, what is the savings they have done over a period of time after a year of installation, what is the CO2 savings they have done, or what is the water savings they have done. All this data can be taken out from the system for the entire year of operation, or maybe the entire life cycle of the machine operation. We can able to take it from this digital edge platform. And not only customers, our service engineers can also able to access the machine online from the remote location and support machines with respect to any kind of a malfunctioning. This Thermax digital edge platform can able to do it.
So these are the few applications of heat pump in various industry. We wanted to start from food and beverage for sugar syrup production, CAP, pasteurization. We are using hot water. Brewery, there are a lot of applications, right, from wort preparation to bottle cleaning, bottle washing, bottle warming. And in metal processing, electroplating, immersion bath, or any kind of a dip bath or a spray bath, we can able to generate hot water for it. And automobile, there are many applications, right, from seven-time processes or maybe a paint booth for maintaining a dehumidification or for drying. Heat pump is one of the go-to solution. Likewise, in chemical, pharma, textile. Textile is one of the industries now they are trying to implement heat pump as a solution because textile there is a norm when they are exporting these finished goods to European market, they have to declare the sustainability reporting to their end customers. So they are doing lot of sustainability activities. Heat pump integration is one of the activity presently actively people are adopting in Tirupur, Erode, and Perundurai belt. Petrochemical refinery, the requirement is higher. Data centers for green hydrogen. One of the easiest application we can identify is like a boiler feed water heating. In any industry ஒரு 1 ton பாய்லர் இருக்கு ஒரு 2 ton பாய்லர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கூட நீங்க அந்த பாய்லருக்கு ஃபீட் வாட்டர் வந்து ஒரு 35 degrees இல்ல 40 degrees 50 degreesல கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா the same water if you are giving at 90 degrees Celsius உங்களோட பாய்லரோட fuel consumption is automatically going to come down. So அந்த இடத்துல நம்ம ஹீட் பம்ப் இன்டகிரேட் பண்ணா கூட it will be directly reducing your fuel requirement. Similarly, உங்களோட waste heating effective use பண்ண முடியும். And we can able to reduce your operational cost also. That is one of the simple application we can able to find out in any industry. So these are few of our reference installations across India for the heat pumps. All different technologies of heat pump we have installation in these industries. So these are the few installed images. இது எல்லாமே ASOS heat pump. Just looks like air cooled chiller மாதிரி தான் இருக்கும், which will directly generate hot water, which can be placed outside. And all others are water to water heat pumps supplied in various industries for various applications. These are all for this is a textile industry. Basically, we are generating hot water for their dyeing machines. And these are supplied in automobile industry where we are generating hot water for their 7 tank process or for the paint booth. And this is supplied in petrochemical industry for their boiler feed water heating. So there are many such applications are available across the industry. And few success stories. So when I talk about success stories, this is one of the absorption type heat pump, which is gas driven heat pump, which is installed in a brewery industry where we are generating hot water of 95 degrees Celsius, which is having a capacity of 2 megawatt, that is 2128 kilowatt, where the customer was presently existingly using a natural gas to generate the hot water. Per year, la savings is close to 2,70,300 kgs per hour. And the CO2 emission reduced is also close to 2,585 tons. So we can able to record and we can able to show it to the management along with the data, proper data. And here they are using cooling tower as a waste heat water, which is reducing their makeup water requirement by 16,830 meter cube per year, with the overall operational savings of 153 lakhs. To quote a ballpark figure, it is like the ROI for this entire project is less than 2 years, including supply of heat pump, including your integration, everything for a 2 megawatt requirement. A customer can able to save up to 153 lakhs per year. Similarly, the ROI is less than 2 years. So similarly, this is one of the hybrid heat pump we have supplied to a chemical industry for generating 120 degrees hot water as well as 7 degrees chiller. So here also this is the savings because இது operate பண்றது வந்து steam all operate பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So there is a direct steam savings of 4,489 tons per year with a carbon savings because fuel reduction ஆயிருக்கு 698 tons of CO2 savings with a close to 2,800 liters of water and 152 lakhs of operational savings. And similarly, this is with a air-source heat pump where customers were operating with a HSD-fired hot water generator. The air-source heat pump நம்ம convert பண்ணும்போது there is a savings of close to 86 lakhs.
with a carbon reduction of 103 lakhs because customer was using a grid power earlier. Now they have changed the source to grid and solar mixture. So on account of it, 103 tons of carbon savings is happening. And with a yearly operation also 4,800. 4,800 is very low. Still, 4,800 hours தான் ஆபரேஷன் இருக்கு அப்படின்னா கூட நமக்கு we are trying to generate hot water with electrical heat pump. 86 lakhs is the savings. This capacity is close to 300 kilowatt. This is one of the smallest capacity electrical heat pump. This is for feed water heating. Customer is using a combination of again grid and solar power, and they can able to save up to 58 tons. Here, the steam they are using. Steam is from a solid fuel boiler. Still, there is a savings of 58 lakhs is available with an ROI of less than 2.5 years. So to close with the heat pump as a topic, we can able to generate hot water from as high as 50 degrees to 140 degrees Celsius, or even at LP steam, which is equivalent to 140 degrees Celsius. Any kind of a waste heat can be utilized. உங்களோட operational cost பொறுத்து we can able to provide a solution. It can be absorption, or it can be electrical, or it can be hybrid, where uh, present industry's operational cost is there, and in which solution they can able to get maximum savings. அந்த மாதிரி ஒரு solution வந்து we can able to suggest. Not only direct solution suggestment, we can do a walk-in audit, or we can do a complete walk-in surveys in the industries where we measure your existing hot water generation requirements, similarly your present operational cost. Then we can able to provide a proper solution out of it. So if your hot water generation is in this range, please reach out to us. We can able to provide a complete OPEX reduction as well as your sustainability, reaching your sustainability goals. So that is on the first part of the presentation. Second, we are going to see about other wet and dry cooling solutions, which will not take more than 15-20 minutes. So to start with, wet and dry solutions, many industries will be using your open type cooling tower. It will be like FRP cooling tower you'll be using in different industries. FRP cooling towers, one of the drawback is basically the scale formation. Because in cooling tower, the evaporation will be constant that we cannot avoid. So on the மாதிரி evaporate ஆகும்போது there will be a salt deposition in the water, and slowly in the TDS level of the water will increase. So it will start depositing the same salt in your process. Or if you are using in a heat exchanger, or if you are using it in a chiller, it will start depositing the scaling. So நமக்கு இப்போ தெரியும் scale deposit ஆகிறதுனால there are a lot of imbalances happens in the process because the efficiency reduce ஆகும், உங்களோட power consumption increase ஆகும், or it will not exactly meet the requirement of the heat rejection. So இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால there is a requirement for a closed loop cooling is there. So generally they will be doing with a PHE and open loop cooling tower and PHE to the process. அப்படி இருக்கும்போது we need to introduce one more pumps in the circuit because primary secondary work ஆகும்போது there will be a requirement for one more pump which is asking for extra power. So இது எல்லாமே சேர்ந்து அட்ரஸ் பண்றதுக்கு there is a concept called a closed loop cooling tower. In a closed loop cooling tower, what it is happening? The water will not directly go and spray in the cooling tower. It will go inside a tube bundle. So there is a tube bundle which is made up of SS304. So the water will go inside this tube bundle at a closed atmosphere, and then it will go back to your process. So on the closed loop la போறதுனால all this scaling will avoid, your algae formation in the water will avoid. So water வந்து நம்ம இனிஷியலா எப்படி fill பண்றோமோ first fill எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி it will be through the life cycle of the equipment. So அந்த மாதிரி closed loop ல பண்றதுனால there is a one more circuit will be here for spraying the water because we need to take the heat from the water. So அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால there is a sump will be there. From this we are having a pump which will spray the water over the tubes. So அந்த மாதிரி spray பண்ணும்போது it will take away the heat which is circulating inside the tube bundle, and then the water will get cooled. So இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால what is the advantage is like presently if your process is having a heat load and there is an open loop cooling tower, if you are using a PHE in between, or if a PHE உள்ள டைரக்டா நம்ம ஹீட் லோடுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கேன், but it is creating more scale and I'm switching off the process and then doing descaling with a chemical, or we are brushing it every week or every month because of water quality, we can able to completely avoid these PHE pumps. We can directly take it to the closed loop cooling tower so that all these risks of cleaning
the process or maybe descaling and even your chemical cleaning can be completely avoided. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்றதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் ஆன் வாட்டர் சைடு அப்படின்னு சொன்னா சின்ஸ் வி ஆர் டூயிங் அ க்ளோஸ் லுக் கூலிங் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ப்ராசஸ் ஸ்டாப்பேஜ் இஸ் ரெடியூஸ்டு நம்மளோட டீஸ்கேலிங் ஃப்ரீக்வன்சி ரெடியூஸ் ஆகும் கெமிக்கல் டோசேஜ் நம்ம கூலிங் டவர்ல பண்றது வி கேன் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட்லி எலிமினேட் இதுல வந்து நாட் ஓன்லி வாட்டர் வி கேன் ஏபிள் டு டேக் தெர்மிக் ஃப்ளூயிட் கூல் பண்ண முடியும் இல்ல கெமிக்கல் ஏதாவது டைரக்டா எடுத்து கூல் பண்ணலாம்னா பண்ண முடியும் இது வந்து கிளைகால கூல் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வேரியஸ் லிக்விட் ஆல்சோ இட் கேன் ஏபிள் டு ஹேண்டில் அண்ட் தெர் இஸ் 20% of water savings also there when compared to open loop cooling tower. எதனால 20% of water savings வருது அப்படின்னு சொன்னா எவாபரேஷன் லாஸ் வில் பி சேம் பிகாஸ் எவாபரேஷன் லாஸ் நடந்தாதான் நம்ம அந்த கூலிங்கை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் இந்த 20% வாட்டர் சேவிங்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னா சைக்கிள் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் இன் ஓப்பன் லூப் கூலிங் டவர் வில் பி மெயின்டைன் இன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் 2 to 3 to maintain the TDS level. In this closed loop cooling tower, we can able to increase the cycle of concentration to 7 to 8 so that we can able to reduce the blow down requirement. இப்போ blow down கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட மேக்கப் வாட்டர் ரெக்யர்மெண்ட்டும் கம்மி ஆயிடும். So that is the advantage of this closed loop cooling tower. And this capacity of this cooling tower is starting from as low as 20 meter cube per hour circulation flow rate, and it can go up to 500 meter cube per hour in a single machine. அதுக்கப்புறம் modular constructionsல பண்ண முடியும். And all these tube bundles are made up of SS304 material as a standard. And for a specific requirement, if there is a requirement for SS316L coil also, we can able to accommodate the SS316 coil in this machine. So this is what I explained in earlier machine. The machine will look like this exactly. It will be with a steel construction. The casing will be with zinc, aluminum, magnesium, and tubes with SS304. And fans are with the standard axial fans. Fixed speed fans தான் வந்து standard இருக்கும். If there is a requirement for EC fans also with the VFD, inbuilt VFD fans also, which is available. So the advantages is the straight tube design இருக்கிறதுனால if there is a நாளைக்கு டியூப்ல ஏதாவது ஒரு external componentனால water leakage இருந்தா கூட we can able to plug the tubes, we can able to remove the tubes. Similarly, in the nozzles வந்து it is a easy to fit nozzles. There is no screw. It is like a plug type nozzles are there. So the water coverage will be uniform across the coil bundle where we can able to extract the maximum efficiency of this machine. And the spray pump is also integrated in the machine. So there is no separate pump required. So this all makes this advanced counterflow design as a better optimized design with respect to the present closed loop cooling towers available in the market. So the next product is the hybrid type closed loop cooling tower. In a normal closed loop cooling tower, there will be only one wet coil bundle where the process water comes in and goes out, and the water spray when they're happening on the over the coil bundle. In a hybrid type bundle, where the water savings is the most important thing, because if சில ஏரியால water scarcity இருக்கும் or water treatment cost ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி வாட்டர் சேவிங்ஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஃப்ரம் 20% அப்படின்னு சொன்னா in hybrid cooling tower there is option to increase the water savings up to 60%. So here there will be two coils, ஒரு dry coil இருக்கும் ஒரு wet coil இருக்கும். Generally the process water வந்து இந்த dry coil குள்ள வரும், then it will pass on to the wet coil. So it means it will operate on dry mode whenever the ambient is favorable. For example, the present ambient எடுத்துக்கலாம் நம்ம டிசம்பர்ல இருக்கும் where the ambient is lesser 28 degree 30 degree இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 40 டிகிரில வாட்டர் வருது அப்படின்னு சொன்னா வித் ஏர் இட் செல்ஃப் இட் கேன் ஏபிள் டு கூல் டவுன் டு சர்டன் டெம்பரேச்சர். ஸோ அந்த ஒரு 4-5 degrees ஆஃப் டெல்டா டிக்கு நமக்கு டைரக்டா வாட்டர் யூசேஜ் இருக்காது. Then it will go to the wet coil bundle where the water will be sprayed for maybe 40% of the entire load. So by doing this dry mode and hybrid mode working, we can able to save water up to 60% when compared to open loop cooling tower. Now, in the dry and wet mode, machine itself will decide at what mode it has to operate. Based on the ambient condition, based on the plant load, it will automatically switch on the requirement for water with the help of a microprocessor control panel. So by doing this modification or adding one more dry coil, we can increase the water savings. So here also, the capacity starts from 20% to 20 meter cube per hour to 500 meter cube per hour. So whatever the fluids நம்ம வந்து closed loop cooling tower பார்த்தோமோ similar all fluids can be taken in the hybrid type cooling tower also for doing
doing the cooling with a very less water requirement. So where the hybrid cooling tower will have most benefit is like when the delta T is more, for example, 15-degree delta T இருக்கு இல்ல ஒரு 20-degree delta T இருக்கு in a cooling towerல அப்படின்னா உங்களோட evaporation rate வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல நம்ம hybrid cooling tower பொசிஷன் பண்ணோம்னா there will be a straight away 60% water reduction will have. So on the highlights of the product, it will be similarly with 𝒂𝒚 and SS304 coil bundles. With the wet coils is with SS304 coils and the dry coil is with the copper tubes. Here also we can have option to go with standard fans with VFD or EC fans with is having an inbuilt VFD. அது இல்லாம பாக்கி இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே will be same as a open loop cooling tower. There will be a drift eliminators will be there. There will be a spray type plug type nozzle is there, and there is a fills honeycomb type PVC fills are there in the closed loop as well as a hybrid type cooling tower. And there will be integration circulation pump is there. It's a small 3 kilowatt or maybe 5 kilowatt pump, which is of a KSBR grunt first. Based on the availability, we can able to go for a available makes. So the last one is adiabatic type cooling tower. இப்போ நம்ம வாட்டர் சேவிங்ஸ் வச்சு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா க்ளோஸ் லூப் கூலிங் டவர்ல 20% பண்ண முடியும், ஹைபிரிட் கூலிங் டவர்ல 60% பண்ண முடியும். இஃப் higher water savings are required, then we can go for adiabatic type cooling tower. Adiabatic cooling tower la close to 80 to 85% of water savings can be possible when compared to open loop cooling tower. எப்படின்னு சொன்னா this is the internal arrangement. There will be a cooling pads on the both the side of the cooling tower where the air will pass through the cooling pads. The cooling pads வந்து நம்ம water spray பண்ணி it will be wet in condition so that when the ambient air enters this pad, the temperature will reduce. And then the reduced temperature air will go and cool the process liquid which is circulating. இது நம்மளோட ஏர் கூலரோட பிரின்சிபல் தான். இன் ஏர் கூலர் ஜென்ரலி வில் பி யூசிங் ஒரு வாட்டர் நம்ம போர் பண்ணுவோம், நம்ம அது வாட்டர் வந்து ஏரை வந்து வெளியிலிருந்து சக் பண்ணும். With the wet pads, it will cool down the air and then it will give us the chilled air. Same principle தான் இங்கேயும் நடக்குது. The chilled air will go and cool the process liquid. So in the water spray வந்து based on the ambient it will control. For example, 24 hours operation அப்படில இந்த water spray வந்து only in morning times of operation 12 hours தான் இருக்கும். Maybe towards the night or maybe this kind of a favorable ambient condition of November, December, January, the water spray will not be there. It will be completely operating on a dry mode. So by switching on between the requirement of water on water off automatically, it can able to save water of close to 80% when compared to open loop cooling tower on an annual basis. நம்ம அடிபேட்டிக் கூலிங் டவர்ல பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஆனுவல் பேசிஸ் தான் வாட்டர் சேவிங்ஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஜனவரி டு டிசம்பர் இஃப் யுவர் பிரசன்ட் வாட்டர் கன்சம்ஷன் இஸ் மேபி எக்ஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா அது வந்துட்டு நம்ம 80% கம்மி பண்ண முடியும் ஆன் எண்ட் ஆஃப் த இயர். ஸோ நம்மளால வந்து the momentary water savings achieve பண்ண முடியாது because it keeps on switching on the pumps based on the ambient condition. So here we are using copper coils with aluminum fins with a low sound fans. So here the only difference between a hybrid type cooling tower and adiabatic type cooling tower is hybrid type cooling tower la power consumption is also lesser. In adiabatic like the most of the time the dry run la irukradhunala the power consumption will be always higher than a hybrid type cooling tower. So where it is more suitable is like if there is a water scarcity or the water quality is really bad, where you have to treat that water to use it in your process, where you want to reduce your water treatment cost and reduce the usage of water requirement, then adiabatic cooling tower is the right product. So these are few of the applications of CLCT, hybrid CLCT and adiabatic, polyfilm industry, plastic molding, automobile welding and or engine testing, air compressor. Air compressor is one of the application now. Compressor manufacturers are asking for a closed loop water in that process. Similarly, for many applications in soft drink manufacturing, steel, rolling mills, and refinery. Now this data center is also picking up because they were operating with a chiller. Now they are trying to reduce their electricity load and go for a cooling tower by increasing their temperature. This is one of the latest addition in applications of CLCT and hybrid CLCT. In all these applications, adiabatic cooling tower is also possible. So it's only our requirement. நம்ம வாட்டர் சேவ் பண்றோமா இல்ல வந்துட்டு வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டியா இருக்காங்கிறது we can decide. Based on that we can able to suggest a proper solution for the requirement.
So at present, close to 250 installations கிட்ட வந்துட்டு இருக்கு in all over India of both the CLCT and hybrid CLCT. In Chennai itself, we have close to 30 to 35 numbers of working installations for various applications in various industries are there. So these are few of our customer base where presently they are using hybrid and closed loop cooling towers as well as adiabatic. So this is our contact details. So we come to the end of the presentation. So today we have seen about both the heating and cooling solutions. Apart from this, if any kind of a waste heat is available, you want to generate a useful energy out of it, please reach out to us. If you are having a plants in other part of the India, I request you to take a photo of this slide so that you can reach out to our regional representatives. For even for outside India, if you are having a plant or if your parent company is having a plant also, we can able to provide a solution out of it. This is our contact details for all over India. And this is my contact details. You can contact me, or maybe you can call me, or you can write to me for any of your present need for decarbonization as well as operational cost reduction. If you are keen on reducing your operational cost, and go for a decarbonization initiative. So that is it from my side. I thanks for this wonderful opportunity provided by IWMA, where they are continuously working on creating this awareness in various industries. So I hope this presentation was helpful to everyone, and I'm open to take any of your questions. Thank you. Thank you very much, sir, for your insightful, detailed, and highly informative session. So, sir, now the forum is open for all. If you have any doubts, you can clarify it now. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Yeah. Yeah, sir. இப்போ இந்த ஹைபிரிட் ஹீட் பம்புன்னு சொல்லியிருந்தீங்க, எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட் Yes, sir. ஏர் சோர்ஸ் ஹீட் Yes. பம்ப், இது மூணுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? சார் இப்போ ஆன நட்ஷல் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா ஹைபிரிட் ஹீட் பம்ப் வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்போ ஒரே ப்ராடக்ட்ல இருந்து ரெண்டு அவுட்புட் தேவைப்படுது. இப்போ சில் வாட்டரும் நீங்க ஜென்ரேட் சில்லரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹாட் வாட்டரும் இல்ல சார். அட் அ டைம்ல சேமா ரெண்டு அவுட்புட்டும் தேவைப்படணும் சார். இஃப் தட் யூஸ் பண்ண முடியாது. இன்கேஸ் நான் சில்லரா யூஸ் பண்ண போறேன் ஃபார் அ சர்டைன் பீரியட் ஆஃப் டைம், அதுக்கப்புறம் நான் ஹாட் வாட்டர் ஜெனரேட்டர் யூஸ் பண்ண போறேன் சர்டைன் பீரியட் ஆஃப் டைம், தட் வி கால் இட் அஸ் ரிவர்சபிள் ஹீட் பம்ப் தான் போகணும் இருக்கு. ஹைபிரிட் எங்க யூஸ் ஆகும்னா, ஒரே டைம்ல உங்களுக்கு ஒரே ப்ராசஸ்க்கு ஆர் டிஃபரெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு சில் வாட்டரும் தேவைப்படுது, ஹாட் வாட்டரும் தேவைப்படுதுன்னா தென் வி கேன் கோ ஃபார் ஹைபிரிட். அந்த இடம் உங்களுக்கு அந்த இடம் எனர்ஜி சேவிங் இருக்கும். நான் என்ன கேக்குறேன்னா, இப்ப சில்லர் வந்து இப்ப நார்மல் ஹவுஸ்ல வந்து ஹீட் பம்ப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், ஹாட் வாட்டர் குளிக்கிறதுக்கு. அது வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி. இந்த டயத்துல வந்து நமக்கு ஏர் சோர்ஸ் ஹீட் பம்ப் தான் ஓகேவா, இல்ல நீங்க சொல்லுங்க ஹைபிரிட் போட்டு இது பண்ண முடியுமா? இல்ல சார், அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நமக்கு ஏர் சோர்ஸ் ஹீட் பம்ப் தான் பெட்டர் சார். ஏன்னா உங்களோட ஹாட் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு 55 to 60 டிகிரிஸ் தான் தேவைப்படும் 60 தான் தேவைப்படும் பாத்திங் அப்ளிகேஷனுக்கு. சிமிலரா நம்ம ரெசிடென்ஷியல் பிளாட்ஸ்ல வந்து நம்ம வேற எந்த வேஸ்ட் ஹீட்டும் இருக்காது. So we can directly generate a hot water and then we can give it to a storage tank. அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா they can use it for their bathing application. இது வந்து ஹோட்டல்ஸ்லயும் the same application will be there. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் அவங்களுக்கு தேவைப்படும். மேபி காலையில ஒரு 3 hours, ஈவினிங் ஒரு 3 hours அந்த மாதிரி டைம்ல தேவைப்படும். பேலன்ஸ் இருக்கிற டைம்ல they can go for a standard chiller option. So அங்க வந்து நீங்க ஏர் சோர்ஸ் ஹீட் பம்பை கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கொஸ்டின். இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ லெதர் ஃபேக்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரில வந்து எனக்கு 90 to 110 டிகிரி வந்து ஹாட் வாட்டர் தேவைப்படுது. ஸோ ஏர் சோர்ஸ் ஹீட் பம்ப்ல 60க்கு மேல கொண்டு வர முடியாது. ஸோ அந்த இடத்துல இல்ல சார், இப்போ ஏர் சோர்ஸ் ஹீட் பம்ப்ல பிரசன்ட்லி 92 வரைக்கும் பண்ண முடியும் சார்.
ஓகே. அது வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் ஹீட் பம்ப் சொல்லிட்டு ஒரு 134A கேஸ் வச்சு பண்றாங்க அதானே? Yes, sir. Yeah. High temperature heat pump, it's two compressors. Up to 92 degree பண்ண முடியும். ஓகே. அதுலயே நம்ம கேஸ்கேடிங் போனோம்னா up to 120 degree கூட பண்ண முடியும். ஏர் சோர்ஸ்லயே பண்ண முடியும். நாங்க பண்ணிருக்கோம். We have installations of 120 degree also. ஏர் சோர்ஸ்ல பண்ண முடியும். ஓகே. சரி, இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேனுஃபேக்சரிங் இங்க இந்தியால தான் பண்றீங்களா? இங்கதான் சார் நம்ம இது ஃபேக்டரி வந்து ஸ்ரீசிட்டில ஓகே. தான் சார் இருக்கு. தடால தான் இது இருக்கு. இப்போ ஏர் சோர்ஸ் ஹீட் பம்ப் வந்து எதை வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுங்க? மதர் போர்டு கண்ட்ரோலரா இல்ல வேற என்ன டெக்னாலஜி வச்சு? இது வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் சார். இதுல வந்து ஆக்சுவலா ரெண்டு மைக்ரோ. கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்கு. பிஎல்சியும் போலாம், ஓகே. சீமென்ஸ் பிஎல்சியும் போலாம். அப்படி இல்லைன்னா நார்மலா எம்சிஎஸ் கண்ட்ரோலரும் இருக்கு, மதர் போர்ட் கண்ட்ரோலரும் இருக்கு. பேஸ்ட் ஆன் த ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Sir, there is a question in the chat box, sir. Yeah, 1 second. Okay, what is the maximum capacity will be supplied in cooling tower types? Yeah, I'll just reply in the chat box itself. Sir, capacity வந்து starts from 20 meter cube சொல்லிருந்தேன். 20 meter cube அப்படின்னு சொன்னா நம்ம TR-ல கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 20 meter cube into maybe 5 degree delta T நான் கான்ஸ்டன்டா எடுத்துக்கிறேன். Divided by 3024. It starts from 33 TR length start ஆகுது sir. 33 TR length we can able to go up to maybe 600 TR in a different capacities. So all the 600 and above, we will go for a modularized machine, 2 cell, 3 cell, on the Mari we can keep on adding it. Minimum capacity starts from 30 TR and maximum up to 600 TR in a single cooling tower. Sir, is there any further questions? No, sir. Okay, thank you, sir. Thank you for your active listening. So now, on behalf of our IWMA, I welcome you all for our upcoming seminar on this 20th December. We are going to conduct this seminar at E-Road in the Hotel Turmeric, and the registrations are open. We will also share this brochure to all of your mail IDs, so interested persons can join in this. In this chat box, I have shared a feedback link regarding to this webinar. So kindly, I request you everyone to kindly fill this feedback. Let us know more details of what kind of topics the participants are expecting from IWMA to conduct this webinars. Before we conclude, I would like to thank all the participants for your active involvement and for making this session meaningful.
Your continued support encourages us to bring more knowledge-driven and technology-focused webinars in the future. We also extend our gratitude to our IWMA office bearers, executive members, and our manager for their constant guidance and support. Wish you all a wonderful day. Thank you once again. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you.